को हाम्रो मार्गनिर्देशक पनि हुनुहुन्छ सरलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। So similarly, I would like to request as the chief speaker from Holistic Science Research Center, Surat, Mr. Srivastav to be joined with us. Welcome. Thank you, sir. Okay. Now, being not late, I would like to request Sri Vastav ji to start your deliverance. Thank you, sir. I welcome once again all the participants for this one-day web hall symposium on holistic life and living. It is a collaborative effort by Tribhuvan University, Nepal, and Holistic Science Research Center, India. Dear friends, in the beginning, I would like to give a very brief introduction of this organization, Holistic Science Research Center. It is established in 2009 and inspired by holistic scientist Mr. A.M. Patel, who is fondly known as Dada Bhagwan. To the credit of HSRC, there have been 85 publications in the form of books, journals, e-magazine, and the topic is holistic science of life and living. And all these are published in various Indian and foreign languages. HSRC conducted in 2018 Asian Philosophy Conference as well as Indian Philosophical Congress with the registration and participation of 400 scholars from different parts of the world. HSRC also conducted international seminar at Oak Ridge, Tennessee, USA in 2010 with 80 delegates. Presently, we conduct weekly webinar on holistic life and living every Saturday and Sunday. That's all. Thank you very much. Now coming to today's topic, let us see what is holistic science. The holistic development includes physical, emotional, intellectual, social, and spiritual. If any one is missing, we cannot call it holistic. So holistic means it covers whole, entire, not a fragment, not a part. We can call it truly holistic if it is an entire picture of elephant. And it is not holistic if someone says elephant is like a pillar or elephant is like banana leaf. Going further, what this holistic life and living is? How is the holistic lifestyle? It begins with observing values. The next step in holistic lifestyle is it creates quest for self. दुनिया के बारे में तो सभी जानते हैं, अपने स्वयं के बारे में का ज्ञान ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आता है। इसलिए अंदर मुड़ जाना और उसके बाद अंदर मुड़कर ध्यान के माध्यम से अंतिम सत्य, परम सत्य को खोज लेना, यही होलिस्टिक लाइफस्टाइल है। और इस यात्रा में, इन दिस जर्नी, it is necessary to throw out the unwanted luggage like anger, ego, that is proudfulness, deceitfulness, and greed. So while marching or while undertaking the journey of holistic life, it is necessary to throw out this unwanted luggage and march onwards. Well, dear friends, these are the 4 pillars of holistic life. Generally, we call people successful. The society, modern society, has its definition of success. A person who is very well settled, has a very good business or job, earns much, settled down properly, had
has a luxurious life, he is called successful. But it may not be holistic success. Holistically, success is when all these four endeavors are covered. That is dharma, artha, kam, and moksha. In modern life, generally artha and kam are covered. People earn money, they spend money, they enjoy life, they fulfill their desire, and that's all. But it is necessary to undertake dharma and moksha also. Moksha is the supreme goal. So briefly we will discuss what is dharma. Well, it refers to righteousness while living, doing duties very sincerely, to have faith in non-violence, to render service to the society. Otherwise, what is the use of talent and knowledge? It is for society, and to have compassion for all. Well, for Artha, the second pillar, it is also very important. Only dharma and no Artha is not at all holistic. A person requires resources for successful life. So it is necessary to earn money by means of a good way. So Artha fulfill needs. Artha refers to prosperity. Artha should be based on dharma, and Artha also includes charity. The next is kama. Kama means kamana, desires. Okay, but one should not be slave to the desire for holistic lifestyle. One should understand that desires are endless. And desire is a live fire. As soon as one desire is fulfilled, the other desire emerges up. And the ultimate goal is moksha. Well, holistically, the life was divided into 4 parts. Now, this we need to upgrade. Brahmacharya is the stage. Generally, the lifespan is considered as 100 years. In Nepal, still it might be 100 years. Though in other parts of the world, the lifespan may not be so. It might be 80. So likewise, they have to divide. So if life is divided equally into 4 parts, the first part of life is spent studying, earning skill, knowing, learning, and following brahmacharya, that is celibacy. Second part of life, it is known as grihasthashram, with an entry to marriage life and to take up the responsibility of household and to maintain house as well as society. The third one is Vanaprastha. Vanaprastha literally means going to jungle, but now it is not possible because in jungle life is very horrible. So in today's context, it is detachment, not much involvement in grihasthashram, and to allow new persons, new generation to take charge. And a person who is detached, it suggests that now he needs time to go for spiritual activities. In Brahmacharya and Grihasthra, he has direct involvement in the family and social life. In Vanaprastha, he starts saying goodbye to this. And in this way, old gives place to new. And this old has to take up the role of guidance because experience matters much. And the final stage is sannyasa, that is complete renunciation of worldly operation. We are conducting this seminar. I salute the holy land of Pashupatinath, Nepal. From cultural point of view, India and Nepal are very, very close. And secondly, Nepal has a great benefit of having wonderful location. It is located at the foot of the great Himalayas, and it has
been very close to the energy centers and spiritual places. So this concept can be better understood by Nepal. So sannyas is renunciation of worldly operation. In this is the last part of life. Literally, it is not possible. We are organizing this webinar. This is a part of one process, detachment. See, all the experienced scholars are together here to guide the coming generation. This is the use of knowledge. So we all are in this stage, we can say detachment, third stage, and the last stage, we will work for our spiritual upliftment and help others to do so. Dear friends, Dada Bhagwan, he is inspiration behind Holistic Science Research Center. I would like to give brief life information of this great holistic scientist. He was a businessman in Gujarat. While traveling by train, he happened to sit at a platform, and suddenly there was a flash, and he was lost in trance. In this trance of 1 hour, naturally, it occurred to him the entire system of universe and the basic principles and basic knowledge of spiritualism. But he kept quiet for 4 years, and later it was discovered by his own nephew that Ambalal uncle knows something. He has something which is very unique, and he requested him to come forward and share with the world. And later, Dada Bhagwan traveled worldwide. Dada Bhagwan is a fond name given by his devotees. We call him holistic scientist because he never gave lectures. He used to say, you ask me a question, I will provide you answer. And in this series of questions, my God, there have been lakhs of questions on life and living and spiritualism and whatnot. And he answered very elaboratively. There was no topic uncovered in the dialogue of Dadaji. And this helped to establish one huge library on the basis of teachings of Dada Bhagwan. Okay? So at the end of my presentation, I would like to do one simple prayer. This prayer is from Shukla Yajurved, and this is the goal, this is the aim, this is the purpose. How life should be there. What is the aim of holistic science? Let there be balance in the space. Let there be balance in the sky. Because right now there is turmoil. We know wars are going on. There are natural calamities. So this prayer is very much significant. Let there be a balance on the earth. Let there be calmness in the waters. Let there be growth in the plants. Let there be growth in trees. Let there be grace in all gods. Let there be bliss in the Brahman. Brahman is the soul. Let there be bliss in the Brahman. Shortly we call it Satchit Anand. Let there be balance in everything. Let there be peace, peace and peace. Let such peace be with every one of us. I have recording of this Swasti Prarthana. You please listen to it and enjoy its tone. Okay, nothing is audible.
Oh my God, it is not audible. Yeah. Just a second, huh? Now it's audible. Okay. Now it will be audible. शान्ते वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु So this was Saraswati Prarthana for entire peace, absolute peace, which is the purpose of holistic lifestyle. Dada used to say, really speaking, it is not conquering the world, but winning the home. This is a quote from Self-Enlightening Dictums of Dada Bhagwan, which is available at Amazon.com. So to conclude with, dear friends, we are not here to win the world. Charity begins at home. We have to conquer our home. We have to settle our worldly deals in such a way that they may not stand as an obstruction in the way of our spiritual journey. So, once again, making obeisance to the holy land of Pashupatinath. Here I stop. Thank you very much. If there is any question or if there is any scope for discussion, I invite all of you. Thank you very much. And now over to you, Govind Sharanji. Thank you. That's all from my side. Thank you very much. Thank you very much, Srivastava ji. Thank you, sir. I am providing our audience ask Srivastava ji. It's a time for the interaction. It's 15 minutes for the interaction. Fine, so let me appeal to all the participants to share their queries, if any, or to add something to whatever I said. Yes, Mr. Gati Krishna Panigrahi. Gati Krishna जी कुछ कहना है आपको? He is asking some question. हाँ बोलिए. आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही सर. खुलकर बोलिए. Actually, my question is regarding that where you have mentioned like brahmacharya, then the grihastham. Can you explain the part a little bit? Then I just give passing reference because time was very less. Huh? In detail, we discuss it in our webinars. तो ब्रह्मचर्य के बारे में हम चर्चा करें तो अध्ययन करते समय ये बहुत आवश्यक है कि पूरा ध्यान ज्ञान अर्जन पर हो. उस समय ध्यान यदि भटकता है तो सीखने में, ज्ञान प्राप्त करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा. इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको ब्रह्मचर्य एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक बहुत बड़ा सद्गुण दिया है कि विद्यार्थियों को अपना ध्यान केवल ज्ञानार्जन के लिए ही लगाना चाहिए. पहले जो 25 साल है, they should be dedicated only to learning and gaining knowledge, because the rest of the life depends on entirely of this initial learning. This learning provides a very strong foundation
फॉर द कमिंग ऑफ लाइफ। तो चाणक्य ने भी इनके बारे में बहुत कहा है। वो तो यहाँ तक कहते थे कि विद्यार्थियों को ऐसे नहीं रहना है कि वो बहुत ही सुंदर या आकर्षक लगे, किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना है। हम जानते हैं कि केश वपन किया जाता था, बाल निकाल लिए जाते थे। चाणक्य स्वयं बहुत गर्म पानी से नहाते थे ताकि उनकी जो त्वचा है वो कुछ हद तक झुलस जाए और ताकि वो किसी को आकर्षित ना कर सके। तो ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि अध्ययन करते समय ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। और दूसरी बात उसमें आध्यात्मिक से रिलेटेड ये है कि वीर्य शरीर में ऐसा है जो जिसकी गति, जिसका ऊर्ध्वगमन होता है। दादा भगवान भी कहते हैं कि आप पैसा और वीर्य इसको बहुत सोच समझ के खर्च करना, उसका सीधा संबंध आत्मिक विकास से है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। गति कृष्ण जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो कहिए। क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं आपका समाधान हुआ है। पानीग्रही जी। क्वेश्चन सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कोई और प्रश्न है तो रख सकते हैं। ठीक है सर, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड ब्रह्मांड का रिलेशन है। तो जन्म लेते हैं वो लोग। No sir, your voice is not clear and the sound is distracted. The voice is cut. You can type down your question. आप अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम उस पर अवश्य चर्चा करेंगे। सुन सकते हैं सर यहाँ से? मैं आमंत्रित करता हूँ। आप टाइप करोगे तो ज्यादा सहूलियत रहेगी। अपने प्रश्न को आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे सवाल का जवाब देने का। ठीक है ना? हाँ, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज राजकुमार आचार्य जी बोलिए। यदि आपकी आवाज कट रही है तो आप प्रश्न को टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। Okay. So I request all the audience and students to type their questions into the type box. So later you will be answered. Will be answered. So now, thank you, Srivastav ji, for your kind presentation and very meaningful. Now I would like to request Professor Dhruva Prasad Bhattarai to give some tips our audience and students. Professor, regarding to the holistic life and the lifestyle. Thank you very much. Sorry, sugar rice. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। धन्यवाद।
यस कार्यक्रमका आयोजकज्यू डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायजी, त्यस्तै आजको जुन यस जुन चाहिँ सत्सङ्ग चाहिँ छ टक प्रोग्राम, यसमा उपस्थित देश विदेशमा जुन वेबका माध्यमबाट आउनुहुने र यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रहनुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र वास्तवमा यो आजको जुन चाहिँ यहाँ शीर्षक राखिएको चाहिँ छ होलिस्टिक लाइफ एन्ड लिभिङ, यो अत्यन्त गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण शीर्षक छ र यसमा विशेष गरेर चाहिँ यो सर्वाङ्गीण जीवन र यसलाई चाहिँ जिउने जुन कला सँग सम्बन्धित यो शीर्षक हो। यो वास्तवमा हाम्रो जीवनको लागि अत्यन्त चाहिँ भन्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ र वास्तवमा यो सर्वाङ्गीण जीवन भनेको चाहिँ के हो र यो चाहिँ किन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने बारेमा जुन यहाँ चाहिँ यहाँ हामी आज चाहिँ कुरा चाहिँ गर्दै चाहिँ छौँ र वास्तवमा चाहिँ जीवनलाई चाहिँ पूर्ण बनाउनको लागि, सर्वाङ्गीण जीवनको लागि आवश्यक जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हो, त्यो उसको मूल जुन पक्ष हो त्यो चाहिँ ज्ञानका माध्यमबाट नै हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पूर्ण चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यो ज्ञान भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ के हो र यो जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने जुन कुरा चाहिँ हो, यसका सन्दर्भमा पूर्व तथा पश्चिम दुवैतर्फ व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा भएको चाहिँ छ। अनेकौँ चाहिँ ऋषिमुनिहरूले यसको चाहिँ बारेमा धेरै चिन्तन मनन चाहिँ गरेका चाहिँ छन्। यही चिन्तन मननकै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ पूर्वीय ऋषिमुनिहरूलाई चाहिँ हेऱ्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ पूर्ण जीवन नै यसमा चाहिँ लगाएका चाहिँ छन्। यहाँसम्म कि आफ्नो चाहिँ घरबार पुरै चाहिँ त्यागेर घरबारमा चाहिँ गइयो भने आफ्नो चाहिँ चिन्तन मननमा चाहिँ समस्या चाहिँ हुन्छ, रोकावट हुन्छ भन्ने किसिमले पूर्णत आफ्नो जीवन त्यही लगाएका छन्। यहाँ हामीले चाहिँ त्यसमा सुनेका छौँ कि ध्यान गर्दा गर्दै चिन्तन गर्दा गर्दै आफ्नै शरीरमा चाहिँ धमिराले चाहिँ गोलो लगाएको पनि उसलाई चाहिँ बोध भएन। यो चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ, के हुन्छ, किन हुन्छ, जीवन भनेको के हो, ब्रह्माण्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गरेका चाहिँ कयौँ सन्दर्भहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछन् र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ कि उनीहरूले गरेका चाहिँ कार्यहरू चाहिँबाट कतिपय जुन चाहिँ पदमा रहेका चाहिँ मान्छेहरूलाई कि मभन्दा चाहिँ यो चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ कि भनेर उसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसबाट रोकावट गर्ने कयौँ प्रयासहरू पनि हामीले चाहिँ देख्नमा चाहिँ आउँछ। कयौँ चाहिँ उर्वशीहरूको चाहिँ प्रयोगका चाहिँ सन्दर्भहरू आउँछन्। त्यही उसले गरेको जुन चाहिँ त्याग तपस्याका चाहिँ कारणबाट ऊ चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्दैछ भन्ने जुन कुराको सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ पद फिस्किने हो कि भन्ने डर चिन्ताका कुराहरू त्यसमा चाहिँ आउँछन्। तर जे होस् उनीहरूले चाहिँ धेरै चिन्तन मनन गरेको चाहिँ कुरा चाहिँ छ। त्यसबाट चाहिँ कयौँ दर्शनहरू, पूर्वमा चाहिँ षड दर्शनका चाहिँ कुराहरू छन्, पश्चिममा चाहिँ धेरै दर्शनका कुराहरू छन्। यी दर्शनका कुराहरू त्यसमा चाहिँ आए र त्यसै क्रममा दर्शनकै जुन क्रममा जीवन र जगतलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै जाने जुन क्रममा त्यहाँ चाहिँ ज्ञानका कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै चिन्तन हुँदाहुँदै पछिल्लो समयमा चाहिँ आएर फेरि चाहिँ विज्ञानले चाहिँ के गर्यो कि चाहिँ के भन्छ फेरि यसलाई चाहिँ प्रगति चाहिँ गर्दै गयो र त्यस क्रममा आज चाहिँ के भन्छ ज्ञानको भन्दा पनि चाहिँ विज्ञानको जुन युगमा चाहिँ परिणत भइरहेको चाहिँ छ। त्यसै क्रमले आज हामी यहाँ चाहिँ बसेका नै छौँ र बसेर चाहिँ विश्वभरि हाम्रा चाहिँ आवाजहरू, हाम्रा चाहिँ के भन्छ सन्दर्भहरू हामीले चाहिँ विश्वमा चाहिँ पुर्याइरहेका छौँ। यो कसले दिएको चाहिँ छ भने चाहिँ विज्ञानले दिएको चाहिँ छ र एउटा चिन्तनको जुन परम्परा पहिलेदेखि चाहिँ भए पनि त्यो चिन्तनलाई, त्यो ज्ञानलाई आज चाहिँ विज्ञानले चाहिँ जोड्ने जुन चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ र यसको जुन सन्तुलनबाट नै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हुन सक्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ लान सक्छौँ। त्यो चाहिँ तर कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ ज्ञानले के दिन्छ र चाहिँ विज्ञानले के दिन्छ, यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने चाहिँ। विज्ञान अहिले चाहिँ के चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागिरहेको रहेछ कि हाम्रो जीवनलाई सुखमय कसरी बनाउने, सुखी चाहिँ बनाउने। जस्तै उदाहरणको लागि हामीलाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ गर्मी चाहिँ हुन्छ, प्राकृतिक चाहिँ प्रकोपहरू चाहिँ हुन्छन्। ती प्राकृतिक प्रकोपबाट होइन चाहिँ जुन गर्मी आदि वर्षा आदिको चाहिँ प्रकोपहरूबाट हामीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के भन्छ बचाउने,
त्यही किसिमले चाहिँ विभिन्न घर निर्माणदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ आधुनिक सुख सुविधाहरू, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यातायातको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, यातायातका चाहिँ व्यवस्थाहरू अन्य जुन सन्दर्भहरूमा विज्ञानले चाहिँ के भन्छ धेरै चाहिँ प्रगति गरिरहेको छ। हामीलाई चाहिँ केही कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ बिरामी हुन्छ, हाम्रो चाहिँ के भन्छ अन्य जुन चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ हुन्छन् ती सबैको लागि चाहिँ व्यवस्थापनमा अहिले चाहिँ के भन्छ विज्ञान चाहिँ लागिरहेको छ। यसले सुखको निर्माण चाहिँ गरिरहेको छ, त्यो सुखको चाहिँ कुरा चाहिँ। तर सुखको चाहिँ निर्माणको चाहिँ क्रममा हामीसँग चाहिँ के भन्छ विभिन्न चाहिँ भौतिक साधनहरू, भौतिक चाहिँ कुराहरूको चाहिँ उपलब्धता चाहिँ हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। तर वास्तवमा चाहिँ यो भौतिक उपलब्धताले हामीलाई सुख त दिएको चाहिँ छ। हामी चाहिँ कहीँबाट कहीँ जानु चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ साधन उपलब्ध गरायो, हामीलाई चाहिँ घरमा चाहिँ आवश्यक जुन कुराहरूमा उसले उपलब्ध गरायो। तर कुरा चाहिँ के भन्छ त्यहाँ शान्ति छ कि छैन, त्यहाँ हामी चाहिँ खुसी छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। र हाम्रोसँग चाहिँ घर छ, हामीसँग चाहिँ परिवार छन्, हाम्रो श्रीमती छ, हाम्रो श्रीमान छ, बच्चा बच्ची चाहिँ छन्, सुख सुविधाका सबै कुराहरू छन्। तर हामी चाहिँ कतिको चाहिँ खुस हुन सकेका छौँ, हामी कति खुसी भइरहेका छौँ त? आज चाहिँ विज्ञान र चाहिँ प्रविधिले जति चाहिँ प्रविधि चाहिँ विकास चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छ, तर हामीलाई चाहिँ कति चाहिँ के भन्छ सुख चाहिँ दियो, तर खुसी कतिको दियो त? हो, त्यो चाहिँ मूलभूत प्रश्न हो। त्यो चाहिँ खुसी भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ सुख चाहिँ दियो, यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एकल रूपमा चाहिँ सुखबाट मात्र चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण चाहिँ हुँदैन, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ खुसीको आवश्यकता पर्छ। त्यो खुसी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने चाहिँ ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञानको जुन कुरा हाम्रो चाहिँ पूर्वीय चाहिँ विद्वानहरूले पूर्व पश्चिमका चाहिँ प्राचीन जुन चाहिँ ज्ञानको चाहिँ खोजी गर्ने दार्शनिकहरूले यो चाहिँ बताएका छन्। यो चाहिँ जीवनमा यो चाहिँ खुसी के हो, खुसी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, र अहिलेको चाहिँ विज्ञानले चाहिँ के गर्यो भने सुख के हो, सुख कहाँबाट चाहिँ प्राप्त चाहिँ हुन्छ। र त्यसो हुनाले चाहिँ के हुन्छ यी दुईटा आफ्नै सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढे। प्रारम्भिक सन्दर्भमा जीवनको चाहिँ के भन्छ खुसीको कुरा चाहिँ आयो, अहिले चाहिँ के भन्छ जीवनको चाहिँ सुखको चाहिँ कुरा चाहिँ आयो। जबसम्म यी दुई धारहरू अलग अलग रहन्छन् तबसम्म चाहिँ के हुन्छ जीवन चाहिँ पूर्ण हुँदैन। जीवनमा सुख पनि चाहिन्छ, जीवनमा चाहिँ खुसी पनि चाहिन्छ। यी दुईटाको चाहिँ संयोजनबाट नै चाहिँ के हुन्छ पूर्ण जीवन प्राप्त चाहिँ हुन्छ, सर्वाङ्गीण जीवनको चाहिँ प्राप्ति चाहिँ हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ अहिलेको चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा जुन चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ राखिएका छन् ती सबै चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ के गरेको चाहिँ छ त भन्दा चाहिँ अहिलेको चाहिँ शिक्षा पद्धति चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ प्राय सबै विषयमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पढिसकेपछि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ जागृति पाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ धनी चाहिँ हुन सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुखी बनाउन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित छ। विज्ञान र प्रविधिका सन्दर्भबाटै चाहिँ केन्द्रित छन्। तर चाहिँ हामीले छोड्यौँ, एउटा चाहिँ पाठलाई छोड्यौँ, एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षलाई चाहिँ छोड्यौँ कि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ खुसी हुन सक्छौँ त? कि त्यही सन्दर्भबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बालबच्चाहरू सुरुदेखि नै होइन चाहिँ जन्मदेखि नै हामीले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ खुसी तुल्याउने भन्दा पनि चाहिँ सुखी कसरी तुल्याउने भन्ने सन्दर्भ हामी सबै चाहिँ केन्द्रित भयौँ, त्यहीमा चाहिँ केन्द्रित रह्यौँ। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बच्चाले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्रगति गरोस् भन्नेमा हामी चाहिँ गयौँ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ बुझिरहेका छैनौँ कि चाहिँ मेरो चाहिँ बच्चा, हाम्रो चाहिँ बच्चा कसरी चाहिँ खुसी रहन सक्छ त्यो भन्ने चाहिँ बुझिरहेका छैनौँ। त्यही कारणले चाहिँ उसले चाहिँ खुसी सुखको चाहिँ खोजीमा खुसी चाहिँ के गरिरहेको छ पनि छोडिरहेको छ। हो त चाहिँ त्यो खुसीको चाहिँ छोडाइले चाहिँ गर्दा हामी चाहिँ एकाङ्की चाहिँ भएका छौँ, हामी चाहिँ अपूर्ण चाहिँ हुँदै गइरहेका छौँ। हो त्यस हुनाले चाहिँ आजको जुन चाहिँ पाठ्यक्रममा आजका चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा त्यसलाई पनि चाहिँ समावेश चाहिँ गर्ने चाहिँ आवश्यक चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसपछि मात्र यो जीवन चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ खुसीमय चाहिँ हुन्छ। र यस सन्दर्भमा चाहिँ भनिएको चाहिँ छ बालकृष्ण चाहिँ पोखरेलले चाहिँ बालकृष्णसम्मले एउटा चाहिँ कविता र उनको चाहिँ एउटा चाहिँ छ महाकाव्य चाहिँ छ, चिसो चुलो चाहिँ महाकाव्य चाहिँ भनौँ अथवा चाहिँ आगो र चाहिँ पानी चाहिँ खण्डकाव्य भनौँ, चाहे स्वर्ग र देवताका चाहिँ कुराहरू छन्। आगो र चाहिँ पानी चाहिँ खण्डकाव्यमा उनले चाहिँ यही कुराको सङ्गत चाहिँ गरेका छन्। यो चाहिँ के भन्छ जीवन भनेको चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ जल तत्व, यहाँ चाहिँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्व चाहिँ छन्। त्यसमध्ये पनि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अग्नि तत्व र एउटा चाहिँ जल तत्व, शीतलता र चाहिँ तापको चाहिँ कारणबाट जीवन चाहिँ के भन्छ चलायमान हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छ। र त्यो चाहिँ जुन जल तत्व शान्त
जुन वातावरणको चाहिँ कुरा छ यसले चाहिँ ज्ञानको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ र तापले चाहिँ विज्ञानको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ र यसमा चाहिँ के भन्छ ताप मानिसको चाहिँ प्रगति उन्नति प्रगति जुन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ र त्यो चाहिँ अग्नि तत्त्वको चाहिँ जुन काम चाहिँ हो यतापट्टि चाहिँ के छ भने चाहिँ जलको जुन कुरा छ शान्त शीतलताको जुन चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ हो र यिनीहरू चाहिँ आफ्नै किसिमले चाहिँ के भन्छ मिल्नुपर्छ ज्ञान र चाहिँ विज्ञान चाहिँ मिल्नुपर्छ र मात्र जीवन अथवा चाहिँ के भन्छ र चाहिँ जुन चाहिँ शीतलता चाहिँ छ र चाहिँ ताप छ अथवा चाहिँ ज्ञान छ र चाहिँ विज्ञान छ यी दुईटा चाहिँ मिलेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ हातेमालो चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ मिलिरहेको छैन भनेर चाहिँ उनले चाहिँ बालवीर समले पनि आफ्नो चाहिँ खण्ड र जुन आगो र पानी जुन खण्ड काव्यमा त्यो बताउनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के भन्छ विशेष किसिमले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यसैबाट हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पूर्णता चाहिँ प्राप्त चाहिँ गर्छौँ। त्यसै चाहिँ अर्को जुन चाहिँ कुरा चाहिँ छ चाहिँ के भन्छ खास गरेर यो चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ लक्ष्मी देवकोटाको सन्दर्भ पनि चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ कि चाहिँ खास वास्तवमा चाहिँ सुख भनेको चाहिँ के हो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ आय आर्जन हामीले आफूलाई चाहिँ बुझ्यौँ आफूलाई हेऱ्यौँ आफ्नो चाहिँ प्रगतिलाई चाहिँ हेऱ्यौँ मेरो चाहिँ के भन्छ धन सम्पत्ति चाहिँ कमाइलाई चाहिँ हेऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ तर चाहिँ के भन्छ त्यसबाट हामी चाहिँ के भन्छ सुखी चाहिँ भइरहेका चाहिँ छैन र सुखी हुन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा उनले चाहिँ देवकोटाले के भनेका छन् खोज्छौँ हामी सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ हामीले त सुख चाहिँ खोजिरहेका छौँ तर चाहिँ सुख चाहिँ कहाँ प्राप्त हुन्छ भने आफू मिटाई अरूलाई दिनु जाँच आफूलाई चाहिँ म भन्यो भने मेरो भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ खुसी चाहिँ हुँदैन कि चाहिँ म छु र अर्को पनि चाहिँ छ अरूलाई पनि सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ ज्ञान हामीलाई चाहिँ प्राप्त चाहिँ भयो भने मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ सुख चाहिँ प्राप्त गर्छौँ खुसी चाहिँ प्राप्त चाहिँ गर्छौँ भने चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि यसमा चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ। त्यसो हुनाले चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ सर्वाङ्गीण जीवन चाहिँ छ यो चाहिँ होलिस्टिक जुन लाइफ छ र यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्ण जीवन वास्तविक जुन चाहिँ जीवन त्यो चाहिँ के भने चाहिँ जुन ज्ञान र चाहिँ विज्ञानको सन्तुलनबाटै चाहिँ आउँछ र चाहिँ ज्ञानको जुन सन्तुलनका सन्दर्भमा हेर्नको लागि हामीले चाहिँ पूर्वीय जुन चाहिँ परम्परा छ पश्चिम चाहिँ प्राचीन जुन चाहिँ परम्परा चाहिँ छ प्राचीन दर्शनका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो र चाहिँ खुसी सुखको लागि चाहिँ आधुनिक जुन चाहिँ विज्ञानका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो यसको चाहिँ सन्तुलन बाटै चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ पाउन सक्छौँ कतै कतै यो चाहिँ अहिले चाहिँ अभाव भइरहेको कुरालाई मैले फेरि पनि चाहिँ के भन्छ यो जोडेँ यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो र यसमा एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ वास्तवमा यो के भइरहेको छ त हामी सबैले भनिरहेको छौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ काम गर्दा हामीले चाहिँ भन्छ अर्कोको लागि पनि चाहिँ केही सोच्नुपर्छ चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहन्छौँ हाम्रो सैद्धान्तिक चाहिँ मान्यता त्यो तर पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ भन्ने र चाहिँ गराइमा चाहिँ फरक छ एउटा चाहिँ कथा चाहिँ छ त्यो कथा चाहिँ मैले जोडेर हाम्रो जीवन हामी चाहिँ के हामी कतातर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ पण्डित त्यो चाहिँ पण्डित चाहिँ के छ भने चाहिँ उनको चाहिँ दिनचर्या चाहिँ के थियो भने चाहिँ बिहानै चाहिँ उठ्ने कि चाहिँ केही न केही चाहिँ पाठ गर्ने पाठ गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ के भन्छ आफ्नो दैनिक चर्या हो त्यो दैनिक चर्यालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउने तर एक दिन चाहिँ उनलाई चाहिँ कहीँ जानु चाहिँ पर्ने चाहिँ थियो कहीँ जानुपर्ने भएको हुनाले बिहानै उनी चाहिँ हिँड्नु चाहिँ पर्यो र उनले चाहिँ नित्य कर्म हो आफ्नो चाहिँ पाठ हो त्यो पाठ चाहिँ पुरा गर्न सकेन र पाठ पुरा गर्न नसकिसकेपछि उनले चाहिँ के विचार गरे कि चाहिँ म चाहिँ ट्रेनबाट फलान ठाउँ जाँदै छु त्यस हुनाले त्यही चाहिँ बस्ने ठाउँ होला त्यहीँनिर चाहिँ मैले चाहिँ पाठ गर्छु भन्ने उनले सोचे घरबाट चाहिँ हिँडे आफ्नो साथमा चाहिँ एकजना चाहिँ के छन् कि सहयोगी पनि राखेका रहेछ राख्दै जाने कार्यक्रममा जाने क्रममा उनी चाहिँ ट्रेन चढे इन्डियाको चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ देशमा ट्रेन चढे ट्रेनमा चाहिँ जुन ठाउँमा जानुपर्ने चाहिँ थियो अत्यन्त त्यो ट्रेन चाहिँ प्याक उनी त्यो चाहिँ जान सकेन उनी चाहिँ त्यहाँ ट्रेन चढिसकेपछि उनले जुन चाहिँ पाठ गर्नुपर्ने हो त्यो पाठ गर्न सकेनन् उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भने मैले चाहिँ पाठ गर्नुपर्ने मैले चाहिँ पाठ गर्न सकिनँ एकदम चाहिँ के भन्छ यहाँ चाहिँ भिडभाड छ अब के गर्ने होला भने चाहिँ त्यहाँ राखिसकेपछि ठिक छ तपाईँले चाहिँ पाठ गर्न चाहनुहुन्छ भने 2-4जना चाहिँ मान्छेहरू उठेर ल तपाईँ त यहाँ चाहिँ बस्नुहोस् म चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई चाहिँ पाठ होइन गरी ठाउँ छोडिदिन्छु भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहाँ छोडियो र उनले चाहिँ पाठ गर्न थाले पाठको सन्दर्भ चाहिँ के थियो भने चाहिँ रामायणको सन्दर्भ चाहिँ थियो रामायणको सन्दर्भमा चाहिँ रामले सम्पूर्ण चाहिँ राजपाट छोडेर उनी चाहिँ जङ्गल गएका रहेछन् जङ्गल गइसकेपछि
अब उनलाई चाहिँ के भन्छ पछि चाहिँ थाहा भयो भरत चाहिँ पछि माहौलबाट आइसकेपछि कि चाहिँ राम चाहिँ जङ्गल गए किन गए भन्दा चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ माग भयो माग अनुसार उनी चाहिँ जङ्गल गए र तिमीलाई चाहिँ भन्छ राजकाज छोडिएको चाहिँ छ तर उनलाई चाहिँ भन्छ त्यो जुन चाहिँ राजकाज छोडेर चाहिँ गएकोमा चित्त बुझेन यो दाइले चाहिँ गर्नुपर्ने दाइले राज्य गर्नुपर्ने म कहाँ चाहिँ राज्य गर्ने चाहिँ म यो हुँदैन म चाहिँ के भन्छ दाइलाई लिन जान्छु भने चाहिँ उनी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गए र त्यहाँ गइसकेपछि उनले चाहिँ रामलाई सम्झाए म तपाईँको चाहिँ अब उसमा मैले राजपास गर्दैन यो तपाईँको चाहिँ कुरा हो तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्छ भने सम्झाइसकेपछि अन्तिममा रामले चाहिँ मानेनन् यो चाहिँ बुवाको अथवा सबैको चाहिँ आदेश हो त्यो आदेशलाई चाहिँ मैले पालन गर्नुपर्छ राजकाज मेरो लागि केही कुरा चाहिँ होइन म चाहिँ यो चाहिँ आदेशलाई नै मैले मान्ने हो त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ तिमी चाहिँ के भन्छ जाऊ भनेपछि अन्तिममा चाहिँ के गर्ने भने यो राज्य चाहिँ मेरो होइन तपाईँको चाहिँ के भन्छ नै उपस्थित त्यहाँ रहन्छ तपाईँको चाहिँ खडाउ तपाईँको चाहिँ प्रतित्व त्यहाँ चाहिँ रहन्छ मैले चाहिँ निमित्त भएर चाहिँ मात्र चाहिँ काम गर्छु भने चाहिँ उनी चाहिँ फर्के र चाहिँ राचिका चाहिँ उसले चाहिँ रामकै चाहिँ खडाउलाई राखेर उसले चाहिँ केही कुरा सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यही खडाउको अगाडि चाहिँ बसेर त्यही चाहिँ रामको चाहिँ उपस्थिति त्यो निर्णय गरेको चाहिँ मानेर उनले चाहिँ के भन्छ राजकाज सञ्चालन गरे भन्ने जुन चाहिँ कुरा चाहिँ यो उसले चाहिँ पाठमा चाहिँ भने र त्यही चाहिँ ट्रेनमा चाहिँ कुरा के रहेछ भने एकजना भोलि चाहिँ बुवाको चाहिँ के भन्छ श्राद्धको चाहिँ के भन्छ वार्षिकी चाहिँ छ श्राद्ध गर्नुपर्ने चाहिँ दिन छ त्योमा पाठ गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ के भन्छ चाहिएको चाहिँ के भन्छ पण्डित चाहिएको छ र त्यहीको चाहिँ मान्छेले यस्तो राम्रो चाहिँ पाठ गर्ने चाहिँ पण्डित चाहिँ यहाँ हुनु रहेछ त्यसमा चाहिँ भोलि चाहिँ बुवाको श्राद्धमा तपाईँ चाहिँ आएर चाहिँ पाठ गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ भने र त्यो भनिसकेपछि कुरा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ ल तपाईँ चाहिँ भोलि चाहिँ मेरोमा चाहिँ आइदिनु पर्यो र चाहिँ पाठ चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि उनले चाहिँ भनियो तर उनले चाहिँ मानेन र चाहिँ उसलाई धेरै किसिमले सम्झाइयो तपाईँ यति विद्वान हुनुहुन्छ यस्तो चाहिँ पाठ गर्नुहुन्छ राम्रोसँग चाहिँ पाठ गर्नुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ के भन्छ किन नआउने भने धेरै सम्झाउँदा उनले चाहिँ मानेन हुन्छ तर चाहिँ भोलि हुँदैन हुन्छ तर चाहिँ भोलि हुँदैन भोलि किन हुँदैन तर उनले चाहिँ भन्दैन तर अन्तिममा चाहिँ कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दा कि त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ दाजु र चाहिँ भाइको चाहिँ बिचमा झगडा रहेछ कि चाहिँ आफ्नो चाहिँ घरभन्दा चाहिँ अगाडिपट्टि एउटा सानो चाहिँ पोखरी रहेछ त्यो पोखरी चाहिँ कसको दाजुको कि चाहिँ भाइको भाइले भन्दो रहेछ यो चाहिँ मेरो भागमा परेको दाइले भन्दो रहेछ यो चाहिँ मेरो चाहिँ भागमा पर्छ मेरो घरको अगाडि चाहिँ त्यसो हुनाले चाहिँ मुद्दा रहेछ हो त्यो चाहिँ मुद्दा छिन्ने दिन चाहिँ भोलि चाहिँ तारिक हो त्यो चाहिँ तारिकमा जानै चाहिँ पर्ने हो त्यसो हुनाले चाहिँ भोलि चाहिँ म भ्याउँदैन हो यतापट्टि चाहिँ पाठ चाहिँ गरिरहेको छ उसले के कि रामले चाहिँ पुरै राज्य त्यागेर उनी गइरहेको छ होइन जङ्गलमा चाहिँ छन् होइन मलाई यो राज्य चाहिएन आदेश होइन हाम्रो जुन चाहिँ परम्परा हो त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यसो हुनाले चाहिँ के भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छ राज्यतिर चाहिँ मलाई यो चाहिँ आइस आराम यो चाहिँ राज्य सञ्चालन यो चाहिँ उतातिर चाहिँ मलाई चाहिँ मतलब छैन भने चाहिँ उसले चाहिँ भनिरहेको छन् त्यही चाहिँ पाठ चाहिँ उसले गर्दै छ तर त्यो चाहिँ पाठ गर्ने चाहिँ मान्छे दुई जुन चाहिँ ज्ञानी भनिएको छ यदि चाहिँ विद्वान चाहिँ भनिएको चाहिँ छ तर ऊ कति सानो चाहिँ कुरामा चाहिँ अल्झिएको छ भने चाहिँ घरभन्दा अगाडिको चाहिँ पोखरी चाहिँ के भन्छ दाइको पर्छ कि चाहिँ भाइको चाहिँ पर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ झगडा चाहिँ भइरहेको छ त्यो पण्डितको चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो पाठ गर्न चाहिँ आउन चाहिँ अर्को कसैकोमा चाहिँ त्यो पाठ गर्न आउन चाहँदैन होइन ऊ चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि भ्याउँदैन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ के भन्छ जीवनमा हामीले चाहिँ भनिरहेको छौँ कि चाहिँ के भन्छ सुख सुविधा ऐस आराम अथवा चाहिँ के भन्छ होइन परोपकार पुण्य आए पाप आए परे पुण्य अरूलाई चाहिँ दुःख दिनु चाहिँ के भन्छ पाप हो भन्ने चाहिँ भनिरहेको छौँ हामी सबै सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ माने त हामी स्थापित छौँ हामीले चाहिँ मान्छौँ बुझ्छौँ हामीले अरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छौँ तर हामी चाहिँ कति चाहिँ स्वार्थी कति चाहिँ निजमा चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ त त्यसो हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ र चाहिँ गराइमा चाहिँ कति फरक छ त्यसो हुनाले चाहिँ के भन्छ हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान हामीले सिकेको जुन कुराहरू हामीले अरूलाई जुन सिकाएका जुन कुराहरू कतिको चाहिँ व्यवहारिक छन् त हो त्यो हाम्रो शिक्षा चाहिँ के हुनु पर्यो भने चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो अर्का कुराहरू अरू कुराहरू त हामी सिक्छौँ तर चाहिँ हामी चाहिँ कति चाहिँ व्यवहारिक चाहिँ भइरहेका छौँ त त्यही चाहिँ पण्डितको जस्तै पाठ चाहिँ गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ के भन्छ बुझ्न त बुझिरहेकै छौँ तर हामीले चाहिँ कतिको चाहिँ सिकिरहेका छौँ हो त्यो जुन सन्दर्भ चाहिँ हो त्यो चाहिँ मूल सन्दर्भ चाहिँ हो त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ शिक्षा कस्तो चाहिँ हुनु पर्यो भने चाहिँ एकातिर चाहिँ सैद्धान्तिक का साथसाथै त्यो चाहिँ व्यवहारिक पनि चाहिँ हुनु पर्यो हो त्यो चाहिँ व्यवहारिक किसिमको शिक्षा हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सुख सुविधाको साथसाथै एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कसरी चाहिँ खुसी तुल्याउने त्यही एउटा सानो चाहिँ टुक्रा चाहिँ लिनको लागि कति दुखी छ मान्छे अदालत धाइरहेको छ कहाँ चाहिँ पुगिरहेको चाहिँ छ हो त्यस हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई अत्यन्त चाहिँ दुखी चाहिँ होइन चाहिँ बनाइरहेका छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ अत्यन्त यो सुखको चाहिँ खोजीमा दुःखतिर चाहिँ होइन गइरहेको चाहिँ छ आज हामी चाहिँ महलमा चाहिँ छौँ हामी चाहिँ छोराछोरी छन् सबै चाहिँ छन् तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरमा हामी चाहिँ के भन्छ भौतिक सुविधा चाहिँ भए पनि हामी चाहिँ कति चाहिँ खुसी चाहिँ भइरहेका छौँ त
तर हाम्रो चाहिँ दिनानुदिन मलाई लाग्छ कि हामी चाहिँ सुखको चाहिँ खोजीमा प्रत्येक दिन चाहिँ खुसी चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिरहेका छौँ। हाम्रो घरमा जुन शान्ति चाहिँ वातावरण हुनु पर्थ्यो, जुन आनन्दको चाहिँ वातावरण हुनु पर्थ्यो, त्यो आनन्दको चाहिँ वातावरण चाहिँ कम भइरहेको छ। अहिले हामीले अड्डा अदालतमा हेऱ्यौँ भने प्रत्येक दिन जसो चाहिँ मुद्दा मामिला प्राय छोडपत्रका चाहिँ आइरहेको छ कि हामीसँग चाहिँ धन चाहिँ होला, सबै कुरा चाहिँ होला, ज्ञान चाहिँ होला, सबै कुरा चाहिँ होला, तर चाहिँ हामी चाहिँ जुन सुखी हो त्यो सुखी चाहिँ भइरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा सकारात्मकतिर भन्दा नकारात्मकतिर चाहिँ गइरहेको जुन सन्दर्भ यसले चाहिँ बताउँछ। र अबको जुन सन्दर्भमा हामीले चाहिँ वास्तवमा जीवन लाई अगाडि चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ भने यी दुईटैको सन्तुलन चाहिँ मिलाउनु पर्यो। कसरी चाहिँ मिल्छ त हो, त्यसको लागि एउटा मात्र चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भने जुन भौतिक वस्तुलाई हामीले चाहिँ के मान्नु पर्यो कि त्यो चाहिँ साध्य होइन। त्यो भौतिक वस्तुबाट हामी चाहिँ के भन्छ हामीलाई चाहिँ सुख चाहिँ होला तर हामीलाई चाहिँ खुस चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ खुसी कसरी चाहिँ बनाउने भन्ने सन्दर्भमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ कि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वीय जुन चाहिँ ज्ञान छन् त्यो पूर्वीय जुन चाहिँ ज्ञानका कुराहरू चाहिँ लिनु पर्यो। यसभन्दा अगाडि जुन श्रीवास्तव सरले चाहिँ बताउनु चाहिँ भयो, वास्तवमा चाहिँ पूर्वीय जुन चाहिँ ज्ञानका चाहिँ कुराहरू यो जीवनलाई एउटा 4 भागमा राखिएका कुराहरू, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ सुरु छ यो चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रम होइन, त्यो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ सन्यास आश्रमका जुन कुराहरू छन्, यसरी जीवनलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउने हाम्रा चाहिँ पूर्वीय जुन मान्यताहरू छन् ती चाहिँ मान्यताहरूमा चाहिँ आधारित रहेर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुखमय चाहिँ बनाउने र चाहिँ खुसी पनि चाहिँ सुखमा चाहिँ सन्तुलन गर्ने भन्ने तर्फ चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ रहन्छ। र अर्को सन्दर्भ यहाँ जोड्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ यसको लागि कि हामी चाहिँ वास्तवमा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ केही काम गर्छौँ, केही सफलता हासिल गर्छौँ, त्यो सफलता हासिल गर्ने जुन क्रममा हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन मैले सफलता हासिल गरेको चाहिँ छु र यो चाहिँ म मात्र छु, म चाहिँ ठुलो चाहिँ म यति चाहिँ ठुलो मान्छे हुँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ घमण्ड चाहिँ आउँछ। र त्यो चाहिँ घमण्डले के गर्छ त भन्दा हामीलाई चाहिँ सुख भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ दुःख चाहिँ दिइरहेको चाहिँ हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ एउटा चाहिँ जोड्न चाहेँ। एउटा जुन चाहिँ कथा चाहिँ कि चाहिँ एउटा चाहिँ ब्राह्मण जुन चाहिँ परिवारको चाहिँ मान्छे कि आजकल पनि चाहिँ कुरा चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 वर्णाश्रमको जुन कुरा पनि चाहिँ छ, वर्णको कुरा पनि छन्, जातका कुराहरू पनि छन् कि प्रायः चाहिँ कसैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ परिवार कति ठुलो, म फलानाको छोरो, म फलानाकी छोरी, त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ तल्लो तहका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ नगर्ने नमान्ने। यसै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा चाहिँ परिवार चाहिँ थियो कि आफूलाई चाहिँ निकै चाहिँ ठुलो चाहिँ सम्झने, उसको चाहिँ बाउ चाहिँ यो पदमा चाहिँ छ, यस्तो छ उस्तो चाहिँ छ है। तर चाहिँ कुरा चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो ठुलो सम्झने चाहिँ मान्छे एक दिन चाहिँ त्यसैको चाहिँ गाउँमा एउटा सत्सङ्ग चाहिँ भयो। एउटा चाहिँ पण्डितजी आएर त्यहाँको चाहिँ ज्ञानको चाहिँ बारेमा जुन बताउने चाहिँ भए र बताउँदै जाने जुन क्रममा एउटाको चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठुलो सम्झने चाहिँ व्यक्ति चाहिँ छ, त्यसको चाहिँ गाउँको चाहिँ नजिकै त्यो चाहिँ प्रवचन चाहिँ भइरहेको छ। एक दिन अचानक त्यो चाहिँ मान्छे आफू ठुलो भएको चाहिँ मान्छे मान्ने मान्छे आफ्नो छतमा चाहिँ गएको थियो। छतमा नजिकै चाहिँ Please check the audio and video is stopped. Well,
निकल गए वहां से, प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है। कि चाहिँ यसले चाहिँ अपशकुन Yes, राम्रो now audible, audible. Please carry on. ज्ञान सिक्नको लागि म जाँदैछु, यति राम्रो चाहिँ काममा जाँदैछु, यो चाहिँ के भन्छ अपशकुन देखा पर्यो। त्यो अपशकुन देखा परेको हुनाले यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ होइन एउटा चाहिँ होइन अपशकुनलाई चाहिँ सकुन बनाउनु पर्यो भनेर के गर्ने, के चलाउनु थियो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अपशकुन देखा पर्यो भने त्यस्तो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पछाडिपट्टिको चाहिँ हातले यसरी प्याकको चाहिँ पछाडिपट्टिको चाहिँ हातले चाहिँ पिट्दिने। त्यो भयो भने अपशकुन भए पनि चाहिँ सकुन हुन्छ। कतिपय चाहिँ हामीले सुनेका चाहिँ छौँ, काग आएर चाहिँ बोल्यो भने होइन चाहिँ के बोल्यो कसो बोल्यो भने चाहिँ सकुन बोल शुभ बोल भने चाहिँ भन्ने, अथवा त्यो चाहिँ रुखमा चाहिँ छ, त्यो रुखबाट अर्को चाहिँ सुकेको रुखमा बस्यो भने चाहिँ अपशकुन हुन्छ, अनि चाहिँ हरियो त्यो रुखमा गयो भने सकुन हुन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ बुझ्यो भने अनि चाहिँ फेरि त्यसो जान्थ्यो भने हेर्ने जुन चरा हुन्छ त्यसरी उसले चाहिँ पिट्यो। त्यो पिटिसकेपछि उसलाई जोगीले उसलाई के लाग्यो भने फेरि यो मान्छे हेर्दाखेरि त निकै चाहिँ सम्पन्न परिवारको देखिन्छ, तर यसले चाहिँ म प्रति यस्तो किन व्यवहार गर्यो होला, आफ्नै केही कुरा चाहिँ होला यसले चाहिँ गर्यो, यसप्रति मैले ध्यान दिनु चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यो। अगाडि बढिसकेपछि त्यो चाहिँ मान्छे छ, ज्ञान लिन भनेको चाहिँ मान्छे छ, ज्ञान लिन भनेको चाहिँ मान्छे त्यो चाहिँ आश्रममा चाहिँ पुग्यो र चाहिँ उसलाई चाहिँ सोधियो, सोधेपछि कहाँ आउनुभएको, किन आउनुभएको, म चाहिँ ज्ञान लिन आएको, त्यसो भए यहाँ बस्नुहोस्, अहिले चाहिँ महात्माजी एकछिनपछि आउनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि उनी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्न भनियो ठाउँमा चाहिँ बसियो, बसिसकेपछि एकछिनपछि उनी पनि चाहिँ घुम्न गएका चाहिँ मान्छे आए, आफ्नो आसनमा बसे, आसनमा बसिसकेपछि उनले चाहिँ हेरे अगाडिपट्टि चाहिँ घोडा चाहिँ छ, ए घोडा चढेको चाहिँ मान्छे त अघि मलाई यो व्यवहार चाहिँ गरेको थियो, त्यो मान्छे यहाँ आएको रहेछ। अनि चाहिँ फेरि त्यहाँ चिरारी गरियो, यो मान्छे को हो, यस्तो यस्तो मान्छे हो, यहाँको चाहिँ साहु महाजन ठुलो मान्छेको छोरा हो, उहाँले तपाईँबाट चाहिँ ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि पिटेको चाहिँ उसलाई चाहिँ के भन्छ, उही चाहिँ मान्छे आफूले चाहिँ पहिले चाहिँ अपहेलन गरेको चाहिँ होइन उसको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ पिटेको चाहिँ मान्छे आफ्नै अगाडि चाहिँ गुरु भएर चाहिँ आएको चाहिँ छ, यो मैले चाहिँ के गरेँ कसो गरेँ भनिसकेपछि उसले चाहिँ क्षमा माग्यो र चाहिँ गुरुले भने यस्तो चाहिँ केही कुरा चाहिँ होइन, क्षमा माग्नु आवश्यक छैन, तिमीले जुन गर्यौ आफ्नो संस्कार अनुसार गर्यौ, अब यस्तो चाहिँ नगर भन्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट दीक्षित भएर चाहिँ गए र यसरी चाहिँ उसको चाहिँ घमण्ड जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ घमण्ड चाहिँ को कारणले चाहिँ म ठुलो चाहिँ भन्ने जुन कुरा चाहिँ थियो त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चकनाचुर चाहिँ भएको चाहिँ आएको चाहिँ छ। यसले गर्दा चाहिँ हामीमा रहेको जुन चाहिँ घमण्ड हुन्छ, म ठुलो मान्छे, म चाहिँ धनी मान्छे, म यस्तो मान्छे उस्तो मान्छे हो, यसले पनि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कैयौँ समस्याहरू चाहिँ ल्याइरहेको चाहिँ हुनसक्छ। जबसम्म यो चाहिँ भावना यो चाहिँ विचार हुन्छ तबसम्म हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ सुख चाहिँ मय चाहिँ बन्दैन। त्यो सुनार चाहिँ कैयौँ यस्ता कुराहरू चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हाम्रो चाहिँ पूर्वीय जुन चाहिँ मान्यतामा र चाहिँ पश्चिमका चाहिँ उसमा पनि यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र यो छोडिसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मूल चाहिँ प्रश्न चाहिँ हो। र अब चाहिँ कुरा चाहिँ के रह्यो भने वास्तवमा हाम्रो जुन चाहिँ शिक्षाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के सिकाउनु पर्यो, हामीले चाहिँ के चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो, ती चाहिँ हामी अहिले जुन किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ, सुखको चाहिँ खोजीमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ सुख चाहिँ खोज्ने क्रममा हामी चाहिँ खुसी चाहिँ के भन्छ चाहिँ गरिरहेका छौँ। जबसम्म यी दुईटाको चाहिँ सन्तुलन हुँदैन हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण चाहिँ हुँदैन। त्यो पूर्ण जीवनको लागि ज्ञान र चाहिँ विज्ञान चाहिँ मिल्नुपर्छ र चाहिँ मिलेर चाहिँ मात्र चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ जो लोक वार्ता परिषद नेपाल चाहिँ छ यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा चाहिँ आज चाहिँ के भन्छ विज्ञानले चाहिँ जुन चाहिँ प्रगति चाहिँ गर्दै गयो, विज्ञानले चाहिँ प्रगति चाहिँ गर्दै गयो, तर विज्ञानले चाहिँ प्रगति गर्दै जाने जुन क्रममा हाम्रा चाहिँ पुराना जुन चाहिँ ज्ञानहरू त्यो ज्ञानहरू चाहिँ हराउँदै गए। कैयौँ जुन ज्ञानहरू छ ती चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ हराउँदै चाहिँ गए र त्यो चाहिँ ज्ञानको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ देश विदेशमा कि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लगाएर हामीले चाहिँ पुराना जुन परम्पराहरू हाम्रा चाहिँ पुराना सभ्यताहरू संस्कृतिहरू जुन चाहिँ लोप भइरहेका छन् तिनीहरूको चाहिँ खोज गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि आजकल चाहिँ जुन भवन निर्माणका चाहिँ क्रममा कैयौँ चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ भवनहरू चाहिँ बनिरहेका छन्, तर हाम्रा चाहिँ मल्लकालीन जुन सभ्यताहरू हुन्, मल्लकालीन सभ्यताहरू संस्कृतिहरू हुन्, भवन निर्माणका जुन चाहिँ कलाहरू हुन्, ती कलाहरू चाहिँ अहिले कहाँ गए त, खोज्न पनि पाइँदैन है। जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरानो चाहिँ घर निर्माणका चाहिँ कलाहरू हाम्रो चाहिँ पुरानो चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो चाहिँ कला चाहिँ थियो। जस्तै चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा कस्तो किसिमको चाहिँ घर बनाउने, पहाडी क्षेत्रमा कस्तो किसिमको चाहिँ घर बनाउने, तराई क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो किसिमको घर बनाउने, त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ के हुन्छ वास्तवमा चाहिँ त्यो वातानुकूलित
त्यो चाहिँ प्रविधि चाहिँ के थियो भने चाहिँ प्राचीन चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ के थियो, चाहिँ वातानुकूलित थियो। अहिले हामी चाहिँ के भन्छ एसी राखेर चाहिँ वातानुकूलित बनाउला, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वीय जुन चाहिँ अथवा चाहिँ प्राचीनमा जुन चाहिँ पहिलेका जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरू हुन्, त्यो पुर्खाहरूले चाहिँ के भन्छ एउटा वातानुकूलित घर निर्माण गर्ने उनीहरूमा चाहिँ कला थियो। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा हामीले चाहिँ घर निर्माण चाहिँ हेऱ्यौँ भने त्यो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ पुरै पहाड छ, त्यो पहाडलाई चाहिँ खोदेर होइन चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ घर बनाउने र माथिबाट चाहिँ पुरै चाहिँ माटो राखेर त्यो चाहिँ पहाड जस्तो चाहिँ बनायो भने अब चाहिँ भित्र बस्ने। त्यसले चाहिँ गर्दा के हुन्थ्यो, जतिसक्यो चाहिँ हिउँ जुन चाहिँ पर्थ्यो, हिउँ परिसकेपछि माटो चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ पर्ने, अनि चाहिँ माथि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर चाहिँ त्यो निकाल्न मिल्ने यस किसिमका चाहिँ घरहरू गुफाहरू त्यही नै त्यसैको चाहिँ नमुनाहरू जुन गुफाहरू जुन चाहिँ ऋषिमुनिहरू चाहिँ पहाडमा चाहिँ बस्ने, हिमालमा चाहिँ बस्ने, हिमालमा चाहिँ कसरी चाहिँ घर बनाउने त भन्दा चाहिँ गुफाभित्र चाहिँ बस्यो भने हिउँ परे पनि चाहिँ माथि चाहिँ पर्छ, माथिबाट चाहिँ परेपछि भित्र चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले त्यति असर चाहिँ गर्दैन र त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसै चाहिँ पहाडतिर चाहिँ के गर्ने भने चारै चाहिँ फेरो होइन हावा आउने के गर्ने कसो गर्ने हो, त्यस किसिमले चाहिँ 4 फेरो चाहिँ घर बनाउने। अझ त्यो चाहिँ तराईतिर चाहिँ 2 फेराका चाहिँ घरहरू विशेष गरेर चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतिर छेकेर उत्तर र चाहिँ दक्षिणतिर चाहिँ राखेर यस किसिमको चाहिँ घर निर्माण गर्ने जुन कलाहरू हाम्रा चाहिँ पुरानो जुन चाहिँ परम्पराहरू त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ जीवन बिताउने, कसरी सहज किसिमले जीवन बिताउने भन्ने जुन कुराहरू चाहिँ प्राचीन जुन परम्पराहरूमा चाहिँ रहे त्यस किसिमको चाहिँ छ हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अहिलेको चाहिँ विज्ञानले पनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ आत्मसात गरेर कसरी चाहिँ वातानुकूलित चाहिँ घर बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने जुन कुराहरू छ। त्यसले चाहिँ अर्को सन्दर्भका कुराहरू पनि आउँछ कि चाहिँ प्राचीन जुन कुराहरू त्यो चाहिँ कुनै पनि विज्ञान सम्मत भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि कि हामी अब को चाहिँ हाम्रो चाहिँ मृत्यु कसैको चाहिँ भयो भने हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ मान्छेलाई सबैभन्दा चाहिँ पहिले चाहिँ के गर्छौँ कि चाहिँ के भन्छ अगाडि चाहिँ तुलसीको चाहिँ मठ को चाहिँ अगाडि चाहिँ गोबरले चाहिँ लिपेर त्यहाँ चाहिँ राख्छौँ। त्यो गोबर गाईको चाहिँ गोबर चाहिँ के हो, यो चाहिँ के भन्छ एन्टी ब्याक्टेरिया है। त्यसै चाहिँ कुरा चाहिँ के हो कि तुलसी अक्सिजनको चाहिँ मात्रा हो, त्यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ भन्छ असर नपरोस् हो। त्यो चाहिँ ज्ञानका चाहिँ त्यो चाहिँ छ, त्यो विज्ञानले अहिले चाहिँ पुष्टि चाहिँ गरेको छ। अबको चाहिँ विज्ञानले के भन्छ त्यसै कुरालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउँदै त्यसलाई चाहिँ पहिलेको र अहिलेको जुन चाहिँ के भन्छ लाई अगाडि चाहिँ बढाएर हाम्रो जीवन चाहिँ अझ सुखमय चाहिँ बनाओस् र त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन पूर्व र पश्चिम अथवा चाहिँ ज्ञान र विज्ञानको सन्तुलनमा चाहिँ जाओस् हो। त्यस किसिमको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ आवश्यक छ र यस किसिमको चाहिँ खोजीमा जुन चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ विभाग जुन लागिरहेको छ यसको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ विभागीय चाहिँ संयोजक जी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्छ यो जुन चाहिँ कार्य चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ उहाँलाई सफलता मिलोस्। हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यो चाहिँ पूर्वीय र चाहिँ पाश्चात्य अथवा चाहिँ ज्ञान र चाहिँ विज्ञानको जुन कुराहरू छन् हो यसको चाहिँ सन्तुलनमा चाहिँ के भन्छ अगाडि चाहिँ बढाउने यो चाहिँ ज्ञान दिने कार्यमा चाहिँ सफलता चाहिँ होस्। हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ पूर्ण चाहिँ ज्ञानी, पूर्ण चाहिँ के भन्छ सफल आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सुखका साथै खुसी पनि चाहिँ बनाउन सक्छन् भन्नेतर्फ चाहिँ जाओस् भन्ने जुन चाहिँ कामना सहित यसको सफलताको चाहिँ कामना गर्दै म चाहिँ सानो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन भनाइ हो, आफ्नो चाहिँ विचार हो यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राख्दै म विश्राम दिन चाहन्छु र केही प्रश्न छ भने तपाईँलाई सोध्नको लागि। Thank you very much, Professor Dhruva Prasad Bhattaraju, for your very motivated and the meaningful talk programs to all our students and the audience. Those are connected with the Zoom and the other parts. Now, I would like to request Professor Lalabhai Patel ji. He was senior officer of some National Bank of India. Now he's serving at Surat under guidance of Dada Bhagavan or Research Center. Now I would like to request him to please reply or answer questions that has been come into the inboxes. So Lalabhai ji, you have the 15 minutes time for that. Right, sir. Thank you. Welcome, everyone. I am very happy to be connected with Nepal early morning. Professor Upadhyay told me that Nepal rises early and goes to bed early. So it's a great thing. And land of Pashupatinath, at least we are virtually
there. We feel very happy to join. I have 15 minutes. I listened to the keynote speakers, professor's address. I'm very happy. To some extent, I could understand because Hindi and Nepali are quite similar. And he talked about ashram, varna, science, Ayurveda, Sanatan and science, correlation, Purva and Paschim. Okay, all those things. Very interesting. There is one question in the chat box, that is whether there is interconnectedness of man with universe. My question is all right? The person who raised the question. Yes, sir. Okay, the question is whether man is interconnected with universe, right? Now, as our key speaker explain us, and it is a Sanatana Satya. So it has been said long in our culture that Pinde so Brahmande, and Brahmande so Pinde, right? So they are interconnected. Even you and me, you see, we are connected with Zoom or not. We are listening to each other, but because of this technology, but even otherwise, there is a telepathy and so many things, all of you know, that without any gadgets also, people are connected with each other. And not only people, they are connected with all 5 Panchamahabhuta, right? Because especially the human being due to its developed intellect and ego, he can meddle with Panchamahabhuta. और उसको रिएक्शन आता है, हम उसमें खलल पहुंचाते हैं पंचमहाभूत में. तो ये सब कनेक्टेड है. उसको आपने ये हॉल का नाम, मैंने बहुत अच्छा नाम आपने रखा है, एनवायरमेंट हॉल. पहली बार सुना मैंने, बट इट्स ए वंडरफुल नेम. It reminds us of our responsibility towards environment. I think you have heard about the butterfly effect. The modern science terminology, it says even a butterfly, okay, its movement of wings make a difference in the entire universe. Okay, so there are waves and vibes like a sea. Suppose you throw a stone in the sea, okay, there will be vibrations and repercussions everywhere. Like there was a tsunami originated in Japan, but we felt it here or not. So like that, the whole environment, whole cosmos is interconnected. And being you will wonder to know that Lord Mahavir has envisioned the universe in the shape of a human being, you see. A human being standing with both hands on his waist. That is the shape of the universe. That says a lot of things about connectedness of man with the universe, and whatever we do, and especially the law of karma. If you see that karma is, most of our karmas are nothing but disturbing the nature. Okay. Or maybe some punya karma is facilitating the nature. You can refer Bhagavad Gita, Lord Krishna says, कि यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न होता है, right? और पर्जन्य से वृष्टि होती है. So he has in those times also clarified how the auspicious acts, rituals, so many things, they are improving or creating deleterious effects also if done otherwise. So even latest research in science also says that if there is, with the increase in violence, there are disturbances in the balance of earth, right? And there are earthquakes and so many tsunamis, so many things happen. But because man is a highly responsible creature of Mother Nature, no doubt,
See, like a mother, if a child is so much notorious, mother will tolerate to some extent. But if it starts harming the mother and even to herself, the child herself, or the things in the house, then the mother will definitely slap him. Same thing happens with the human race. So to certain extent, nature will tolerate. Suppose we are creating pollution. Okay, but nature has put a sleep. So everybody will sleep at least for a few hours, even in a large city. And that pollution, the nature gets some time to settle it, okay, to balance it. Otherwise, you would have died if the nature would not have worked properly. So the nature balances and man imbalances, because man, especially after last 200 years, the industrial revolution, man started looking at the nature by way of exploitation. How do I exploit the nature to my own personal benefit? And ignored, rather disregarded our connection with the mother nature. And that is why, say, if you have read Mahatma Gandhi, he said that there is enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed. एक आदमी की ग्रिड है, उससे हिसाब से वर्ल्ड में पूरा सामग्री नहीं है. So like that, this is all interconnected. Thoughts are interconnected, all vibrations, everything is there. But here one thing, that say, as let us say, take the example of mother again, that the mother has 4 children, and the one is so much notorious, creating trouble, as I told you. Then whom the mother will slap? The notorious one only. And whom the mother will reward? The who is obedient, okay, and takes care, careful, diligent. Like that, mother nature also, no doubt, if there is entire, as a group, we are making some mistakes, then the entire population is punished. Like recent example, all of us have by way of corona, everybody was compelled to live inside the house. And you see so much of improvement in climate took place around the world, right? And even say trees have been benefited, green cover has improved a lot. This is the our satellite studies say. So this is all interconnected. And as I told you, if a single person, also there are 2 things, samashti and vyasti. So as a samashti, the harm we are causing to nature, it comes to the samashti. And individually, if we are doing so many bad things or separately from our side, especially our ill wills, okay, those wills are individually punished also by mother nature by way of law of karma. So this, I think this will be sufficient. If anybody has to add this or a further query or any other query in the given time limit, you are free. Once again, I am very happy to join the class in Nepal University. I was fortunate to visit Nepal 2 times, and this opportunity gives me a feeling of reliving those pious moments when I went to Pashupatinath Bhagavan. Thank you, Professor Saab. Tell me anything. Hello. Thank you very much, Lala Bhaiji, for your very meaningful address for 2 minutes. Everyone is listening you very carefully, and I hope that very soon we will be able to see here your team, both you, with you. And we are always eager to listen and share the knowledge of what we have, especially the Dada Bhagwan's knowledge is very wide. And this was the small seminar symposium that we could be succeed this morning. And I hope that I haven't disturbed you by deep sleeping. No. I get up at 4.
Absolutely not. The pleasure is all ours, sir. Early It's riser. wonderful. On the other hand, you made our morning. So, We have see in this group, we invite all of you. You can join our weekly webinars on Saturday evening, 7:30 to 9. It is English, and morning 10, Sunday morning 10 to 11:30. We have webinars in Hindi. So all are welcome. They are free, and you can join through Zoom. And Sir Professor Upadhyay will give you the links. Or you can have your own group or give your numbers. We can add you to the broadcast group. So that way we can meet each other, because Holistic Science Research Center includes modern science as well as the ancient science, right? So that helps us to survive with prosperity in the modern times. For example, because so many things require to be revisited. Like say we talked about ashramas. Now, if I follow ashram in modern times as written in the scriptures, it will be very difficult. You see, I'm 68. If you tell me to go to jungle, I won't get even drinking water. Okay, forget about the fruits and kandamula and so many things. Nothing is available nowadays, right? Similarly, varnashram, right? Earlier, it used to be by the professions were used to be by caste basis. From generation to generation, same profession was carried out, and it was a system of excellence actually. Thereby, there was a lot of excellence coming in generation to generation. And with least effort, a person could earn his bread, okay, because he knows from the childhood, okay. But modern times, we spend nearly 25, 26, sometimes even 30 years to learn how to earn. So much of lifetime is wasted because this is the modern times. But within that, how to survive, that we try to explore in such kind of debates and discussions through weekly webinars. So all are welcome, because more the people, more ideas are generated, right? Because books always lag behind a decade. Any book you see, it gives the knowledge about the previous. If I write a book today about something, it will be knowledge about last 5-4 years. Okay, the book, preparing the book itself takes 2-3 years sometimes. So the book's knowledge is lagging behind about a decade. Within the decade, so much of changes have taken place in the world. So the knowledge in the book and actual requirement, always there is a difference. Okay, so these types of webinars like Professor Upadhyay has arranged this today, they are very, very useful. So we want more and more interactions. Thank you, sir. thank you, Lalabhai. Thank you, Lalabhai. So it's a time for, and I will share the link for you for all the audience and the students. That's very good opportunity. And now it's a time for the refreshment and tea. But unfortunately, we couldn't offer you the tea through the Zoom. Right. No, we are happy that you will have it. Okay, and we'll have it our home. Okay. Thanks. Yes, Holistic Research, Science Research Center's Director, Chandrakant Srivastava, to delivering the meaningful presentation and lecture on the webinar. And of course, it's a break time. And I don't know that later we can join or not to the this Zoom link. But right now, I would like to thank you all for the kind collaboration with us. It's starting. That's we started in Nepal, and it should be going to the all the whole world. So again, I would like to thank the entire team of the Holistic Science Research Center of the team and the idea of the Dada Bhagwan. Thank you very much, and we will join again and again. A great time. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Dr. Govind Sharan Upadhyay. Thanks a lot. Thank you.